Długo nas nie było niestety, zarówno na kanale YouTube, jak i na Twitchu. Niestety miałem troszkę dłuższą przerwę od Vampyra z tego względu, że po prostu... No niestety, nie ukrywam, ale większość recenzji po prostu miała rację, tak? W pewnym momencie musimy się po prostu zmusić do tej gry, żeby ją kontynuować. I tak też zrobimy, ponieważ jestem tak cały czas dalej ciekawy zakończenia, które nas czeka w tej gierce. To mnie najbardziej interesuje tutaj. Więc będziemy sobie pykali i lecimy kolejny odcinek. Już nawet nie pamiętam, na jakim momencie byliśmy, ale wiem, że damy sobie radę spokojnie. Jak zawsze. Cmentarz. Przepraszam, muszę sobie okularki wyciągnąć tylko. Zawsze o tym zapominam. Niestety jestem młodym okularnikiem, więc chciałem mi to wybaczyć. Co my tu mamy, moi drodzy? Czyli tak, ulepszałem sobie ostatnio ten kołek, który już naprawdę wygląda wyśmienicie. Ulepszałem też bronię, bo w pewnym momencie naprawdę zaczęło być przydatne. To też pamiętam. Kolejna rzecz, którą zaczniemy sobie w tej chwili robić, to dowiemy się, na jakim etapie jesteśmy, ale pamiętam, że zaczęliśmy robić misję główną. Pojawiła nam się nowa dzielnica, którą możemy zwiedzić. Jak również nie udało nam się jeszcze dokończyć tej misji. Tutaj widzę, że ktoś jest, odzyskuje strefy, dobra. Nie udało nam się znaleźć jednej notatki dla Mansona napisanej braillem, ale myślę, że wrócimy sobie do tej notatki, a jeżeli nie, to ja sobie pogrzebię trochę w internecie i po prostu znajdę, w którym momencie to przeoczyliśmy. Chociaż wydaje mi się, że to będzie w tej nowej dzielnicy, prawda? Zatem możemy zaczynać powoli, już iść dalej ku otchłani wampirzej. Sprawdźmy to, drodzy. I oglądając sobie ostatnio, witam serdecznie, hello. Oglądałem sobie ostatnio też recenzje pewnego rodzaju dotyczące Vampyra i jak się okazuje, bo zastanawiam się, czy jest możliwość po prostu zmiany tej konsekwencji, która tu nastała, czyli że Dorothy Crane po prostu przemieniła się w Vampyra i tak dalej. Otóż nie. Nie ma takiej możliwości. Zostaliśmy poddani pewnej iluzji w tej kwestii. I niestety niektóre osoby po prostu próbowały sobie później wczytywać tę gierkę i jeszcze raz tak samo jak w Falloutie, prawda? Czyli podejmując decyzję, wczytując jeszcze raz, okazało się, że za każdym razem po prostu konsekwencje były takie same, czyli po prostu twórcy zrobili nas troszeczkę bambuko, jeżeli chodzi o to, że nasza każda decyzja będzie miała różne konsekwencje, ponieważ, no, jak widać, konsekwencją tutaj zawsze było to samo, czyli Dorothy Crane po prostu padała. Dowiedziałem się tego dzisiaj po jednym filmiku, właśnie dlaczego ta gierka jest średnia. No i właściwie to jest słabe, nie? Potem chciałem po prostu ją uratować, a i tak konsekwencja byłaby taka sama, więc oszczędziłem sobie czasu. Więc jeszcze troszeczkę iluzoryczne, ale spoko, dajemy radę. Co tam Magic Star? Grałem dzisiaj jeden solo w Fortnite i trzecie miejsce, 7 kili, a nie grałem 2 miesiące. Moje gratulacje. No, Fortnite jest taką grą, że właściwie w momencie, kiedy jest długi okres przerwy, wchodzisz na serwer i nagle zaczynasz mieć dużo killi i jeszcze do tego wygrywasz gierki, nie? Ja tak mam, naprawdę. A jak gram często, to potem słabo wychodzi. A, już pamiętam, co tu mieliśmy w ostatnim odcineczku. Chodziło o to, że... Kurczę, nie to w ogóle wcisnąłem. Byliśmy u Lady Ashburn, weszliśmy tutaj jej tam rezydencji i tak dalej. Szczerze mówiąc, wcale nie było jakiegoś szału, jeżeli chodzi o jej rezydencję. To było. Oh my god. Co jest mapa? A, bo to kursorem robił? Aha, bo to myszkę przesunąć, dobra. Byliśmy w tym miejscu i to mam tak. Gabinet cień spotka się z przywódcą klubu Askalon i zdobądź jego zaufanie. I chyba sobie po prostu przejdziemy teraz w lewo i pójdziemy do tego gabinetu cieni, czyli pociągniemy wątek główny. So, time to visit the Askalon Club. Oh yes.
Dość sporo sobie zrobimy, mamy 2000 punktów doświadczenia. Cały czas czekam, żeby z kogoś po prostu wycisnąć tę krew. Ale jakoś zabieram się do tego po prostu jak... Nie możemy na razie przejść tam. Kryjówka... It's locked, all right. Okej, czyli musimy po prostu gdzieś tam wleźć. Co to jest? Już pamiętam, te takie, ale to jakieś takie ładne są te obrazeczki. No, więc właśnie czytałem dość sporo o tej gierce dzisiaj i... Znaczy nie czytałem, tylko oglądałem sobie pewien filmik, no i kurczę, muszę się zgodzić z recenzentami tej gry z portalu Gry Online. No nie ukrywam, po prostu ta gra nie jest zła, ale jest po prostu średnia i z tym się trzeba pogodzić. No. Mamy innego wyjścia. Zostaliśmy poddani pewnej iluzji ze strony twórców. No nie można im mieć tego za złe, prawda? Oni nie stworzyli tak naprawdę złej gry, ale po prostu niewykorzystany potencjał stworzyli. Tak może to określić. A nie wykorzystali na pewno tego, co w tej grze mogli wykorzystać. Jest po prostu żal, nie? Wielu osobom, które nastawiały się na tę grę, między innymi ja, że to miał być hicior w ogóle, gra roku i tak dalej, o wampirach. No niestety, no nie sprostali. Ale mówię, no gra nie jest zła, tylko jest średnia i z tym trzeba się po prostu zgodzić. Jest. To wygląda trochę inaczej. Że nic się nie da zrobić. Powinien się tam jakoś dostać, nie? Ja też gdzieś na drugą stronę przechodziłem jeszcze. Tym... Wątpię w to. Więc spróbujemy tam jakoś dojść, nie? Wow. Krewka. To nie będziemy musieli przejść cały, że tak powiem, mapę, żeby dojść tutaj, nie? No tak. Ale to nic takiego. O. Coś jest. Recognize him? No, this one ain't on our list. Well, that's one less anyway. It'll make McCullum happy. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Kurde. Vampyr nie widziałem, czyli nie musiałem tędy przejść. Wbrew pozorom jest otwarty świat, ale tak naprawdę fabuła jest bardzo liniowa w tej. Wszystko jestem ciekawy tej historii. Wracam jednak do tej gry. Mimo wszystko, tego, że się mocno zawiodłem. Ale wracam, czyli interesuje mnie po prostu fabuła. Najbardziej jestem ciekawy końcówki, nie? O, i tutaj mamy przejście właśnie do... Tak jest, do West Endu. Znajdziemy się tam pierwszy raz, słuchajcie. I oczywiście trzeba było przejść całą mapę dookoła, nie? No bo jak żeby The inaczej. West End. Never have I felt so sad to be back home. Dobra. Który ma poziom? 24. A na kusie. A i teraz spróbujemy do... O. Zaraz, bo mi się kurczę pomyliły ten. Prawda nie grałem. Co się stało? Chodź.
pewno to. Weź to. Nieźle, słuchajcie, jeszcze nie wypadłem z formy. Jeszcze to ci zrobię. O kurde, trafi mnie? Nie zdążył. Gdzie tu do wampira? Umarł. No niestety. I spoko. A jedno, za co w twórców muszę pochwalić, to za grafikę, bo jest naprawdę fajna. Nie jest to jakichś najwyższych lotów czy coś, nie? Ale mimo wszystko gra była tworzona bardzo dawno temu. Nie wiem, czy nie w 2015 roku? Bo jakoś tak były pierwsze zapowiedzi, więc już ten silnik był taki, a nie inny. Naprawdę ładnie to jest. Wielki plus. Co to jest? Oślepiony skal, zdeformowany? Tyfy. 15 sekund. No, zaczekamy chwilkę, nie? To jest wampir? Bo to jest wilkołak? O nie, moi drodzy. Nie wykorzystamy tego. O kurde. Wow. Co jest za gładka? Kurczę. A bo ja chcę gdzieś przycisnąłem i dlatego. Pan mi zabije w ogóle ten wampir. Co jest? Nie. Nie. Co się stało? Czemu nie mogę tam? Co jest, kurde? Wszystko mi się zablokowało, nie mogę nic zrobić. Porypało mi się. W ogóle zamiast ogłuszyć, nie? Ja nie wiem, co ja tam stałem. Dalej, graj, gościu, bo ja nie mam całego dnia. Czemu tu mnie waliło? Gościu, nie przesadzaj. Tam był mój błąd, no ewidentnie, a w ogóle coś tej C wcisnąłem niepotrzebnie. Z gate'a jeszcze mam do wyboru. Dwa przyciski. Zagłuszymy i trzaśniemy, nie? Tak to miało być. No, szybko je trzeba zabić. Za dobra. Co ty, kurde, zrobiłeś? Co, się możesz żywić tymi? Co jest, kurde?
się może żywić martwymi, nie? Okami. I wtedy sobie na przykład zyskuje jakieś tam pewne rzeczy. Zdrowie i tak dalej. No to bardzo ciekawa. Nowy, że tak powiem, przeciwnik się dość silny. Radziłem sobie. Także spoko loko. Ja tu próbowałem sobie przejść tym, okay. Trzeba zawsze blokować sobie te drzwi. A jak się będzie z drugiej strony, mimo że tu już się była, się nie blokuje tych drzwi, to się nie wlezie się po prostu. Jak mówię to. Jest to fajne, bo to ewidentnie błąd. No cóż, tak twórcy sobie zażyczyli. Wiem sobie, tutaj już byłem. A umarłem, tutaj wlazłem. Wypadało w końcu wyssać z tych ludzi krew i zrobić sobie dobrą postać. Tu odblokuję, czy nie? W ogóle nie mogę jeszcze wejść. Idziemy do tego klubu Askalon. Nie wiem, czy pamiętacie, ale spotkaliśmy się z Lady Ashburn i ona właśnie opowiedziała, że moje zasługi dla wampirów i tak dalej to są bardzo istotne. Chcieli mnie po prostu zaprosić do klubu Askalon, czyli tam, gdzie są klub taki elitarny wampirów. Nie? Budynek. No. Idziemy prosto do klubu Askalon. Nie będziemy się trochę pindalać. Bijamy na pełnej. Jesteśmy, kurde, kozaki. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś walki, tak? Do you know where you are standing right now? In front of the Askalon Club, I presume. The Askalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Askalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ich zaatakowali. Grubo się pomylili. Welcome to the Askalon Club, then, Doctor. Nie możemy z nim pogadać jeszcze. There has been quite a battle here. Znaczy takiej normalnej. Padli po prostu łowcy i I'm sure dostali. the Askalon Club has the money to replace the furniture. Dobra, dobra. Spoko to wszystko. Fajna miejscówka, która mi się bardzo podoba. Jest. I wyszliśmy jakimś tylnym wyjściem do West Endu. Przepraszam, musimy wrócić, bo ja oczywiście muszę być ciekawy, muszę gdzieś tam wleść, zobaczyć, co się stanie. No i już. Teraz już wszyscy wiedzą, co się stało. O, jesteśmy. Szybsze. O, dywany na ścianie to już są moje klimaty. Proszę. O kurde, jaka kosa. Pokaż to. A, sztylet. I... absorbuje krew. Mamy coś takiego. Skalpel.
Lepiej wysysać krew z ofiar. Chociaż czasami też się przydaje, nie? Z tą siostrą jak się napierniczałem, to było... Jesus Christ. I cannot enter. To... Być wampirem, kurde, możesz się przetransportować na drugą stronę. Jakbyśmy w ogóle udali, że nic tam nie ma. O kurde, mogłem tam wleźć. Jestem... Good evening. We repel the lub. Ten nie wygląda na wampira. Pewnie jakiś sponsor. My good Kurna. friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Go nie zeżrą. Welcome to the Askalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Zagrałem bryża pewnie. Dostaniemy misję tak jak w Wiedźminie. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Nie tak nie powiemy, nie? Taka przyjaciółka, może nie będziemy zdradzać pewnych szczegółów, ale podziwiamy ją. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Nie będziemy mu dosrywać, nie? Why do you suddenly need me? The Askalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk. Woda, Is that the zakąski, only lecimy. reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Twórca, mówię o stwórcy. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Askalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Askalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so... Please ask. What does it mean to be a member? Miesięczna składka. It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Askalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret.
Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. What is the Askalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Askalon mean? Askalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Askalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. No, przecież Jonathan Reed będzie go zastępował w tej chwili. Za chwilę mi każą wyrżnąć wszystkich skalów. Ja ich uratowałem specjalnie, kurde. Please, Wszystko zadałeś pytania. Wiesz co? Mało poznawczy jesteś, Jonathan. To ci powiem. I agree to join the club. Nie This miałem is innej good możliwości. news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Askalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. A nie dowiedziałeś się o żadnych przywilejach, nie? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Się kajać? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Mam nadzieję, że odkazili tą wskazówkę. Delightful. Welcome to the Askalon Club, Doctor. Oblizał tę stafówkę. Take your place Prost. among the bearers of the lance. One of us! One of us! Może mnie nie poczęstujecie tym bourbonem? Nie bourbon. Kościół. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign echoes. This is an outrage. We Nie shall ma chase these aktywności. intruders Tu down. jest jeszcze coś? I Brak was Good aktywności. evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Nie wiem, jak podoba I ci feel się. perfectly fine. Jonathan. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Askalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals.
I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Możemy cię przemienić, nie ma problemu. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Co robisz w tym klubie, gościu? What is the situation? I am sure Lord Redgrave will enlighten you. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Stały dziad. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I.
Lance-bearer? I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You are spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. No to prawda, był wielki wtedy. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the pre-went in their hand. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens, but they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Askalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ja się pytam teraz, jakie są przywileje z bycia członkiem w Askalon? Nie masz żadnych przywilejów, nie dostajesz żadnej broni, kosę sobie wziąłem sam z tego regału. To wszystko. Nic więcej nie ma. Poziom hipnotyzmu dostałem. Poziom hipnotyzmu, czyli tak zwany dupochron. Nie wiem, kurde, no jakoś tak, nie wiem, nie czuję się jakoś bardziej fancy czy coś w tym stylu. Ale jesteśmy w klubie Askalon. Mam nadzieję, że chociaż wy czujecie się wyjątkowo. Już do piwnicy dostałem. Sporo hajsu. Tego i tamtego, no słuchajcie, nie jest tak źle, no. Coś tam dostaliśmy się tej piwnicy później.
To jest chyba ta piwnica. Tak jest. To będzie. Kryjówka. Wino, wódka. Zapasy krwi. Ciekawa lekturka, naprawdę. I to wszystko. Serio to wszystko? Lazłem tyle czasu, żeby po prostu znaleźć pustą piwnicę. Wampirze zmysły też niczego nie pokazują, więc... Średnio tak. Niech śledztwo się zacznie. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. No trochę tak, nie ukrywam. Sprzedaję to kobiecina. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill... Wait, no. Why do you think... Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this Zawsze. part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Bardzo klimatyczna. Typowy klimat wampirów. Mroczny troszeczkę. Może nie jest to typowy horror, ale taki fajny klimacik, to trzeba przyznać. What do you think about this part of town? I was raised here and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia.
but women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Do you need my medical attention, Charlotte? I am fine, Doctor. What are you... You mean, what do I do outside at night, since... Actually, yes. Well, if you must know, I campaign... Kurczę, też pytałem. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your makeup. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Pani Ashburn jest jednym z starszych wampirów. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me.
exactly what that poet meant the other night. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Do you need medical... There is no need for that, my... How is the situation in this... Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating them. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. So you... Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. But what about the epidemic? The bombs? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Do końca na stanowisku. What can you tell? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address. I must confess, I have quite specific... Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please. Finding a good restaurant? Is that... Oh, I have many passions, but nothing brings me... W pytaniach osobistych odkryjemy troszeczkę. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet? What is... I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Rozumiem. Really? Taka Magda Gessler. You seem to be such a Vampyra. pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Czyli to ten sam dom, który wskazywała tamta. I may have a look at your goods. I saw. Rzeczy wydałem ostatnio. Don't let any strangers come into your house. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath.
When did you escape the war and return? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. How is your wife? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Niedobrze. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some Powinien go zapytać o to, czy potrzebuje pomocy. Do you need med? It's a little late for visiting. What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need some... Takie fajne dzielnice, chyba najlepsza ze wszystkich. Taka tętniąca życiem trochę. Bardziej ekskluzywna. Trzeba odblokowywać wszystko. One. $4000 punktów doświadczenia, całkiem sporo. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary... Thank you, Venus. I was going to bed, actually. I'm sure you can spare... Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Venus,
Why do you worry so much? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Have you noticed? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so To im rację, It's nie more złożę an kondolencji. unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. How have you been since the last time we met? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Okay. I'm investigating the source of the The epidemic. McPhersons. I heard they locked them. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you... Do you need my medical? Proszę mi wizyta. No thanks, John. Okej, to dobrze, przydadzą się komuś innemu, ale ty masz tutaj dużo fajnych rzeczy, to które ci I'm so przeszukam sorry wszystko. for your loss, Jonathan. Hajsy. To mi się podoba w tej gierce, że to można bezkarnie kraść. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Będą miał chatę. Duża, przestronna. Ostro pocisnęła po nim liście. Niestety. Ale faktycznie trochę gościowi odwaliło.
O, to wszystko już przeszukałem. Zatem zobacz sobie ten park. Dała mi się też jakaś kryjówka. Sobie odblokować jeszcze jedne drzwi, bo to przypominałem. Na końcu, a potem będę chciał wleźć i nie wejdę. Tu jest kryjówka nad handlarzem. A przynajmniej gdzieś niedaleko. Przy okazji już jakieś misje robimy sobie. Bullet. Coś jest fajnego. A niestety nie. Tam chata. Jest, będąc właśnie w tym członkiem klubu. Podobny swój typ. It's locked. God damn it. Mother. Good evening. Jonathan! A, tego mama. Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Do you need my medical... I'm all right. Mother?
Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Gosh. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Zabiłem ją. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you. As pale as my Mary. Nie załatwiłem swojej siostry do końca. Goodbye, Mother. Goodbyes. Mary? Oh, my dear daughter. How are you tonight? How is your sweep? It's locked, all right. Czyli po prostu jest odwaliło jej. To jest moja kryjówka. Tu jest wyjście. Że jeszcze można usprawnić swoje bronie. Nie brakuje. Fragment porządnego chwytu. A ten gość, co tam sprzedawał, miał to.
Byśmy mogli to zrobić. Kołek też bym sobie zrobił też. No właśnie. Miał te fragmenty. Good evening. I may. O, goddammit. Że to bym sprzedał. 20. Stawimy. I teraz mam hajsy na to. Zrobimy sobie tak. Teraz mogę zrobić. Co prawda dużo to hajsu tu kosztuje, ale teraz mogę sobie zrobić kołek, ulepszyć i ten miecz. Czyli tutaj. Oh yeah. Nice. Kołek. Bank. Nie, kawałek aluminium mi brak. Absorpcja. Też możesz. Chyba obrażenia już zwiększyłem obrażenia. Zobaczymy zresztą. Z czego ja aluminium mogę wyciągnąć? No niestety, trzeba poszukać tego. Już jest tak dobrze. Teraz sobie spróbujemy zasnąć. To czemu ja nie mogę? Teraz mogę. Tak, co byśmy zwiększyli? Hmm. $2000 punktów. Ja sobie zwiększałem, pamiętam, pazury. To jest aż 4500. Dużo punktów krwi. Jest to by się przydało. 320. Jest most, 4. Wiemy sobie to, a później będziemy robić inne. Jak się pochorowali teraz. Super.
W tych drzwiach słyszałem jakiś ratunku. No właśnie. Skala. It's locked. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. I remember Sunday walks in the park. How are you tonight? How is your sweet boy? Za gra jest. Tym ojcem. Matka już nie uciekła. Może się jej zapytam u tego ojca. Hello again, mother. Jonathan, back already? Nie powiem. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always... Nie ma grania na cheatach, nic ci nie powiem, kurde. I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery. Father seems... No. Goodbye. Goodbye. Na dole miałem takie jedno pomieszczenie, do którego... Chata po prostu wymiata, nie?
Cześć, czy to jest Good jego evening, dom? Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own... I know, Avery. Miss Reed expected you to return to assist with the... How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is this? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to... Your father managed to guarantee my earnings as long as I take... I'm sorry I could not be... Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply... I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Kurwa, mega bogaty. I found an old letter written by my father and addressed... Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I... Yes, I do, Mr. You clearly have something more to say. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. I'm currently investigating... Not really, except all the MacPhersons... The MacPhersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Do you need medic... Thank you, but... Goodbye. Of course... Zero spoczynku.
Bez mistrzu, kurde, oddany rodzinie. Naprawdę. Szacunek. Do końca na stanowisku. To jest pracownik, kurde. Okej. Przejdziemy się jeszcze do tego parku. To mnie interesuje. Już jest niebezpiecznie. Robi mi się trochę krwi. Wow. Chciałem zaskoczyć tym granatem. O, wydaje się, że coś trochę przesadzili teraz. Jesus Christ. Czemu tak długo się wymachuje tą bronią? Jaki hardcore w ogóle. O, to nie są łatwi przeciwnicy. Weźmiemy sobie dalej ten park.
przez skalę już. Kurde, nie zdążyłem. Ale hardcore w ogóle. Jakieś potężne. Nie zdążyłem się uleczyć, nie? Bo nagle zobaczyłem, że mam bardzo mało energii. Sakra. Dobre te shity. Stupid beast! O Jezus, o Jezus. Find his teeth! No, nie, gość już powinien upaść, no, bez kitu. To były 3 strzały, no. Christ! He's dead! O, nie zmienia mi tego. Masakra, nie? Step away, sir. I said go back home! Back in the grave! To będą ciężkie walki, tyle mogę powiedzieć. See them fancy colours? Big spotted! Watch out, boys! Uuu.
Teraz z nich ssać krew. A się trzymać po prostu na dystans. O tym zapomniałem niestety. Na to trzeba uważać. Dobrze, Jonathan. Very good. Very good, Mr. Jonathan. Pięknie to zrobiłeś, kurde, mistrzu. Tylko teraz nam brakuje krwi. Ale to nic, pierwsza klasa. To było naprawdę nice. Tu jest taka dzielnica i tu jest jeszcze chyba ostatnia do odkrycia, która dopiero będzie. Stupid newborn! You cannot win this! You're free. Wow! OMG, OMG. What the fuck? Ale był dobry. Tyle mu brakło, nie? Zaraz mi się zregeneruje ta energia. Wow. Był potężny wampir. 30 poziom, ale dałem sobie z nim radę na luzaku. To ostatnią energię jakąś dziwną użyła, jakąś magię, która mi prawie zniszczyła tego mojego gościa. Wow. Co to za wejście w ogóle? Ja stąd wyszedł jednak. Ja chyba robię coś, że tak powiem, poza kolejnością, jeżeli chodzi o misję. A jeszcze pochodzimy tutaj. Bez przesady. Ale ten wampir był naprawdę zacny przeciwnik, nie? A, czyli jednak da się do tej dzielnicy dotrzeć. Powinny być chyba drzwi poblokowane, tak mi się wydaje. It's
właśnie. locked, all right. Nie, to jeszcze nie ten moment. Ja muszę ogarnąć tutaj wszystko. No nie! Dawaj. Combo. Tak, jesteś kozako? Jakiś kurde gazem to we mnie napindalał, no. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Na górze chodzi. Egzekutor Priven. I cannot enter. Tworzą się, ale z innej strony. Trzeba tam wleźć jakoś inaczej. Wow. Ach, tutaj jestem, dobra. Jest moja kryjówka w którymś miejscu. Dobrze. To jakiś ten kamikadze odpaliła.
have this thirst for blood. Słyszę jakieś odgłosy. Ale nie wiem, gdzie mam się udać. This is despicable. A daj spokój. A, bo to jest moja chata. Dobra, już teraz czaję. No bez kitu, że mnie taki gość załatwi, nie? Kur, coś się wydarzyło dziwnego i mnie prawie załatwił. Prawie mnie skubany ubił, nie? Jest to, tak wchodzę i jest tam kto, jakieś takie dziwne głosy, nie? I proszę. Jesteśmy z powrotem w dzielnicy mieszkalnej. Weszliśmy sobie dookoła, całkiem nieźle. Tam idzie nawet na tym poziomie. Znaleźliśmy dla niego restaurację też. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Super. I may have... Doprzymy sobie kilka rzeczy. Żeby ulepszyć jeszcze tego obrzyna. On zadaje największe obrażenia i do tego wszystkiego sobie zwiększyć pewne rzeczy energię. Nice, to jest dobre.
To nie kosztuje tak dużo. Kawałek aluminium, nie kurczę, płytki tam. No, mamy tą broń, możemy sobie. Ale duży od razu. A, jest 5. poziom, naprawdę wysoki. Dobra, moi drodzy, mamy dość sporo tego, jesteśmy w chacie. Ja dziękuję w tej chwili za ten wspaniały odcinek. Nie pamiętam niestety, który to jest, ale oczywiście pojawi się on na YouTubie. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną i zapraszam prawdopodobnie już jutro chyba nakręcę następny odcinek, bo bardzo mnie zaintegrowała ta gra i cały ten scenariusz. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście ze mną i zapraszam oczywiście na następny odcinek na YouTube'a. Także do zobaczonka, do następnego.